With you again. Добрий вечір, любі друзі. Приємно знову з вами бути. Today we will bring a few new elements. We have an echo, Anastasia. Say a word, please. Is your YouTube stumm geschaltet? Nee, aber deins vielleicht. Muted. Nicht. Dein Mine Yes. is already muted. Okay, dear friends, give us a minute to find out why we have. Do you hear us double? Anastasia, please speak once again. Любі друзі, ви нас подвійно чуєте, чи вже все добре? У нас технічні проблеми були. Now it seems to be okay. Okay, we start again. Hello, dear friends, nice to be with you. Доброго вечора, любі друзі. Приємно з вами бути. And we will bring a few new elements today. І сьогодні ми кілька нових елементів принесемо. In this series of the exercises, we work a little bit more towards the body. We do not neglect the soul, but we work fine. And I will show you a few steps we will go through. У цій серії вправ ми будемо працювати з тілом, при цьому ми не забуваємо про душу, про нашу душу, і ми покажемо вам, як бути з цими вправами, як їх застосовувати. And we will not forget that we have to do exercises which help us to stay with ourselves, to connect with the body in a way that the body can unfold forces which protect us and protect our soul. І ми не забудемо при цьому, що ми працюємо з вправами таким чином, щоб тіло могло гарний такий будинок для нашої душі зробити і захищати нашу душу. The exercises are very simple, but I hope you like them and do not hesitate to experiment with them also on your own during the week. Ці вправи, вони дуже прості, і я сподіваюся, що вам вони сподобаються, і не зволікайте практикувати впродовж тижня. So, now we can start. Отже, починаємо. Just take a little bit of space around you. Знайдіть навколо себе трішечки місця. And just briefly arrive at yourself. Прийдіть до себе. And go through your body down to your feet. Пройдіться через своє тіло вниз до своїх ступнів. Try to become upright and that the heels are light. Намагайтеся випрямитися так, щоб ваші п'ятки стали легкими. And then put the feet apart. Розведіть ноги. And now make your heels heavy. І тепер ваші п'ятки важкі стали. And then create an O gesture and which brings you forward a little bit, but your heels stay heavy. А тепер створіть жест О, він трішечки вас вперед буде утягати, але п'ятки все ще важкі. And then return to your heart. Let go. Поверніться до свого серця і відпустіть. So, Eurythmy is always a contradiction. Евритмія – це завжди протилежності. And the contradiction of the O, just try it with me, is when you form it, you go out a little bit. Ці протилежності в О зробіть разом зі мною, ви трішечки вперед ідете. You embrace someone.
немов би ви когось обіймаєте. But at the same time, you try to stay within and not only go out. Але в той самий час ви хочете залишатися в самому собі і не виходити з себе. So, we try once again. Ще раз спробуємо. Arrive at your heart. Прийдіть до свого серця, Go down to your feet. спустіться у свої п'ятки, Let the heels become light. у свої ступні, вибачте, і п'ятки стають легкими. Breathe. Дихайте. Take the feet apart. Розведіть ступні. Put weight on your heels. А тепер вага на п'ятки. Create the O gesture. Створіть жест О. Let the O gesture pull you forward. І нехай він вас уперед трішечки тягне. But stay connected with the heels on the earth. Але ви все ще залишаєтеся зв'язаними зі своїми п'ятками із землею. Return to your heart. Поверніться до серця. Відпустіть. Breathe. Дихайте. That's just saying thank you to the body, allowing it to breathe. І це, немов би, ваше тіло каже дякую, що воно може дихати. Put the feet a little bit apart, toes looking to the outside. Трішки розведіть ступні, носки дивляться назовні. Go down a little bit. Спустіться вниз. And now bring the upper legs, the thighs up and make the legs round. А тепер ваші стегна стають And округлими then look how much can you go forward нагору and at the same підіймаються. time stay with yourself. Наскільки ви можете зараз наперед, немов би нахилитися, при цьому бути з собою. І And відпустіть make a жест. step. Зробіть крок. Repeat. Go down a little bit. Повторіть це. Трішечки вниз. Make the legs round, bring them up. Ноги округлими стають, ви їх підіймаєте. Go forward with your chest a little bit. І трішечки вперед нахиляєтеся, But stay within yourself. але залишаєтеся в собі. And let go. І відпускаєте. One time without speaking. Ще один раз без слів. The B gesture gives shelter. So take one Жест arm, Б. greet the surroundings. Він затишок дає. Ви немов би хапаєте те, що навколо вас знаходиться. Bring the light and the fresh air along. Світло, свіже повітря до себе несете. And have the feeling you build a beautiful house around yourself. Відчуття, що навколо себе ви будуєте гарний будинок. And try to feel well in this house. Намагайтеся гарно відчувати себе у цьому будинку. Breathe. Дихайте. Greet the surroundings. І ще раз ви торкаєтеся того, Bring що light, навколо вас. fresh air, warmth along. Світло, свіже повітря, тепло до себе Create несете. a beautiful house. Створюєте прекрасний будинок.
Try to feel well in this house. Намагайтеся гарно себе добре почуватися у цьому будинку. And let go. І відпустіть. If you don't feel well, no problem. Try to feel well. That's all what it is about. Якщо ви не добре почуваєтеся, то це нормально, але намагайтеся відчути себе добре. Greet the surroundings. Ви вітаєте те, що навколо вас знаходиться. Build the house. Будуєте будинок. Try to feel well in it. Намагайтеся добре, затишно у ньому почуватися. Greet the surroundings. Вітаєте оточення. Build the house. Створюєте будинок. Try to feel yourself well. Намагайтеся добре почуватися. And let go. І відпускаєте. And now try to imitate what the hands are doing with one leg. А тепер намагайтеся імітувати те, що руки ваші роблять однією ногою. So the hands go out, the leg come along, arrive. Рука виходить і ногу з собою веде. Б. Go back a little bit that we can make 4 steps. Відійдіть назад, щоб 4 кроки могли зробити. Concentrate on the arm. Сконцентруйтеся на руці. And the leg is looking what the arm is doing, like a child and imitating. А нога дивиться, що там рука робить, немов би маленька дитина, і імітує, наслідує. Greet the surroundings. Вітаєтеся з Build the оточенням. house. Створюєте, будуєте будинок. Feel yourself well. Відчуваєте себе у ньому добре. Greet the surroundings. Вітаєте оточення. Build the house. Будуєте Feel будинок. yourself well. Відчуваєте себе у ньому затишно. B. B. And breathe. І дихайте. Now just go back that you can have, if possible, another 4 steps. And now the leg is doing it and just imagining the arm. А тепер тільки нога буде це робити, а в уявленні ви уявляєте собі руку. Go out. Bring it along. Виходите, приносите до себе. Б. Can you move the leg that it still feels the arm? Ви можете так рухати ногою, щоб вона все ще відчувала руку. B. But try that not you tries to feel the arm, but that the leg tries to feel the arm. Але намагаєтеся, щоб не ви намагалися відчути свою руку, а щоб саме нога намагалася відчути руку. Never mind if you're able to do it, just try it. Якщо не вийде, не страшно, ви просто пробуєте. B. And B. Breathe. Relax. Дихайте,
Розслабтеся. Clap yourself on the shoulders. Поплескайте по своєму плечу. Well done. Який я молодець, як добре попрацював. That's important, yeah? The body Це likes that. важливо. Well done. Гарну роботу зробив. Дуже гарно. You remember the A gesture. This. Also greeting Пам'ятаєте? left and right. Жест також вітаємося з правим і лівим простором Creating the crossing. і створюємо перехрестя. And feeling the crossing. Відчуваємо це перехрестя. And now we do it above the head. So А just, тепер над головою його зробимо. and the fingers cross. Пальці перехрещуються And then let go. і відпускаємо. And now try to be surprised what it feels like. You do not know what it feels, and then what does it feel? Be curious when the fingers meet. А тепер спробуйте бути таким дуже зацікавленим, як воно там буде відчуватися, коли зустрінуться пальці. And let go. І відпустіть. Breathe. Дихайте. And now try to be curious, what does it feel like when the ankles, the wrist of the hands meet? А тепер вам дуже цікаво, а як воно відчувається, коли зараз зустрінуться кисті рук? Is it different? Інакше відчуття. Never mind which hand is in front. Неважливо, яка з рук попереду. And now, how does it feel like when the lower arms meet? А тепер, коли зустрінуться передплеччя, яке відчуття буде? Do it a little bit in front. Трішки перед собою зробіть це. And let go. І відпустіть. And now, how does it feel when the sphere of the elbows meet? А тепер, яке буде відчуття, коли зустрінуться локті? And now imagine you can try that even the upper arms meet. А тепер уявіть, ви можете намагатися, що навіть плечі ваші зустрінуться, верхня частина руки. And if you cannot do it physically, just have the feeling the whole arm is an upper arm. Якщо фізично це неможливо, то ви просто собі уявляєте, що уся рука – це плече. Try to get this moment of meeting. Намагайтеся відчути оцей момент, коли вони зустрічаються. E. And breathe. І дихайте. E is crossing. – це перехрест. How can you make an A with one arm? Як Without a можна second one це to cross. робити однією рукою, коли не маєте іншої? And not with the fingers, huh? Пальцями. So, you know that you have two bones here in the lower arm. Ви знаєте, що у вас там дві кістки, так? У передплеччі. Stretch the hand out and let the palms look towards above.
Витягніть руку, нехай долонька нагору дивиться. Then the bones are parallel. Кості, вони паралельні. Slowly turn the hand and let it face downwards. Повільно розгортаєте руку, і вона дивиться вниз. And now the two bones cross over. А тепер дві кістки, вони перехрещуються. Turn the hand back and make your bones parallel. Розгорніть руку, і тепер кістки у паралелі. Turn the hand and make your bones cross. Розгорніть руку, і ваші кістки перехрестилися. You will not be able to feel it, but you can try to feel it. Навряд чи ви зможете це відчути, але ви можете намагатися це відчути. Do it with the other arm. Зробіть іншою рукою. Hands upwards. Долоньки дивляться нагору. Parallel bones. Паралельні кістки. Slowly turn. Повільно розгортаєте. Try to feel the crossing of the bones. Намагаєтеся відчути перехрестя у цих кістках. Make the bones parallel. Вони у паралелі тепер. Let them cross. А тепер ви їх перехрещуєте. And while you do it, let your arms slowly sink. І доки ви це робитимете, то рука повільно опускається. Bones. Паралель, перехрест. Crossed bones. Parallel bones. Паралельні кістки, Crossed bones. перехрещені кістки. So, when you let your hands sink and let the palms face towards behind. Руки опущені долу і долоньки дивляться назад. Are the bones of your lower arm now crossed or parallel? Зараз кістки, вони у паралелі чи у перехресті? Try a little bit to push backwards that as if you could lean against something with the hands. Намагайтеся трішечки натиснути на простір позаду, немов go, ви make a step. лягаєте там Relax чи the arms. на щось And then again. опираєтеся. Turn them, make them face towards behind. І ще раз. Вони дивляться Feel назад, that долоньки. the bones of the lower arms are crossed now. Ви відчуваєте, що кістки зараз перехрещені. And then push towards behind. І натискаєте назад. And feel that this brings you on the heels. І відчуваєте, що це вас на п'ятки переносить. And let go, relax your arms and do it a last time, a step forward or backwards. Відпускаєте, ваші руки відпочивають. Крок назад чи вперед. And again, turn the hands, cross your bones in the arm. І ще раз руки розгортаєте, перехрестя у Push your hands backward. руках. Feel Назад your weight in the натискаєте. toes. Відчуваєте вагу тіла. And let go. Відпускаєте. Breathe and sit Дихайте. down for a minute. І на хвилинку сядьте. What are your first observations? Які ваші перші враження, спостереження? How do your observations change? Як вони змінюються?
Which parts of your body seem to respond? Які частини вашого тіла немов би відповідають? What kind of mood do you meet? Який настрій у вас? What kind of softness, what kinds of sponginess does your body offer you? Or is it more hard and rejecting your presence? І можна сказати, що тіло зараз м'яке для вас, таке затишне, чи ви відчуваєте більш жорстким його, але відчуваєте його гарно. What color would you give it? Який колір ви йому можете дати? And just breathe and let your impressions disappear. І просто дихайте, і нехай ці враження, вони зникнуть. May I invite you to go on? Можна я вас запрошу продовжити? This A gesture is a crossing. Жест Е – це перехрестя. It's also a meeting of two words. We have a triangle underneath and a triangle above. Це також зустріч двох світів. Дивіться, є два трикутника. Один на горі, один знизу. Yeah. Being able to stay with yourself between different worlds. Залишайтеся з собою між двома світами. And you might know this gesture of the ha. І, мабуть, ви знаєте такий жест ха. The arms are closed and you just joyfully open them up. Hello. Руки закриті, і ви просто ха, з радістю їх відкриваєте. How nice. Як прекрасно. Ха. Hurry up. Ха-ха, поспішай. How beautiful. Ха, як чудово. Yeah. And you do it with your shoulder girdle. І це ви плечами робите? Use your shoulder blades. Плечі використовуєте? Лопатки? So you start here. Отже, ви And тут the arms just починаєте. follow. А руки просто йдуть за лопатками. And the arms follow. Руки просто йдуть за цим жестом. And the is just, I'm open, I can receive. А це просто, ух ти, я відкритий, і я можу щось And отримати. this brings you on the heels. І це вас на п'ятки переносить. And then you have arrived at yourself, you can just dive into yourself. How beautiful. You just start swimming in yourself and you do this L. І ось ви прийшли до себе, як прекрасно, і ви можете купатися Like в a собі seed, you і let it робити grow a L. second time, L. Як
немов би ви проростаєте ще And you другий continue. раз. L. Продовжуєте L. And we do it the fourth time. І четвертий раз. L. We arrive at our heart. Ми приходимо до свого серця. And we continue. We grow bigger. Ми продовжуємо, ми ростемо. We feel that we have a head and feet. Ми відчуваємо, що у нас є голова і ступні. And we feel there's something under our feet and above our head. Ми відчуваємо, що щось є під нашими ступнями And і now над it's time to головою. return to the center again. L. А тепер час повернутися до центру. Now try to feel this crossing. Намагайтеся відчути це Open a перехрестя. little bit and create this crossing again. Відкрийте і знов перехрестя робіть. And open a little bit and make it the third time. І E. третій раз. And remember how big we have become with these 7 L's. Пам'ятаєте, які ми великі стали, коли ці And create 7 an E and елі say, робили? I want to stay in my center. А тепер робите і кажете до себе, я хочу в центрі бути, в своєму. And now decide, I stay in my center. Я приймаю рішення, я залишаюся в In центрі, my heart. у своєму серці. And then dare to sense a little bit into this, what's coming after the 7th L, down in the earth, А тепер high in the sky. я хочу відчути, що там, But глибоко you в stay землі, here, високо в небі, Down але there. я лишаюся у центрі. high in the Глибоко, sky, високо, far left and right. I далеко, направо stay і in the наліво. center. Я лишаюся в центрі. We practice to stay in the center despite of being so big. Ми практикуємося лишатися у центрі, незважаючи на те, що ми такі великі. And now we start try to feel the body. We just А тепер ми Arrive намагаємося again відчувати from left and right. тіло. Справа і зліва ми прибули до себе. And we press our hands against the body. Долоньки, вони в тіло втискаються. And we feel that this pressing a little bit with the upper arms maybe makes an inner lightness. І ми відчуваємо, що оце стискання, можливо, це плечі також роблять, і що Keep this внутрішній світ feeling your світлим body. стає. Keep this feeling your inner uprightness and light, and then open up to receive. There. Ми відчуваємо, що прямо стоїмо, світло всередині, And then і just ми you have готові been щось so big отримати. before. Let this big surrounding make an heart towards you. І після оточення And again робить для to нас your center. до нашого центру. Відчувайте центр. Feel your heart. Відчувайте своє серце. And try to sense that everything what we did, what was so big, is living in us. Намагайтеся відчути, що все, що ми робили, все оте велике, що було, воно і в нас є. And then let go and breathe. Відпустіть і дихайте. And step forward or backwards. Крок назад чи вперед. Remember that left and right is an important aspect in Eurythmy. Пам'ятаєте, правий і лівий простір. Це дуже важливо в евритмії. So make a little step to the right.
Невеличкий крок направо. Feel your right column. Ви відчуваєте свій правий стовп. And come back. Step to the left. Повертаєтеся назад і крок наліво. Left column. Лівий стовп. It should be different. Має бути різне Feel your right column. відчуття. Відчуйте правий стовп. Feel your left column. Відчуйте свій лівий стовп. Move your foot to the right. Ногу направо, поворушіть нею. Feel it sticks in this right to this right sphere. Відчувайте, як вона прям застрягла у правому Stick your просторі. foot to the left. А тепер нехай ліва нога застрягне зліва. Feel it sticks into the left sphere. Відчуваєте, як вона там застрягла зліва? Stick both feet into both spheres. А тепер обидві ноги в обидві сфери. Вони там застрягли. And return. І поверніться. Let's do it again. Left and right at the same time. Ще раз право і ліво одночасно. It must not be big. It can be little. Воно не потрібно велике. Are you ready? Може бути і маленьке. Ви готові? And come back. І поверніться. Просто поверніться. And now try that you do not jump. Let's do it one time that we jump to the left and right. А тепер намагайтеся не стрибати. Давайте один раз спробуємо стрибаючи це зробити. Be careful, land on your toes. Будь ласка, на носки приземляйтеся. And jump. Стрибок. And come down. І на п'ятки опускаєтеся. And return. And now we just slide to the side. А тепер в боки ноги роз'їжджаються. Prepare. Готові? And also in. І назад те ж Become a саме. little bit light, and that's enough. Then the legs are pulled to the side. Ви просто трішечки легкими стаєте, і цього достатньо, щоб ноги розвелися в боки. And slide. And in. And now we do a small slide, and then we continue bigger. We return small, and then we close. А тепер спочатку маленький, потім ще більше в боки роз'їжджаються ноги, а потім менше і до середини повертаєтеся. Small. Маленький. And go on your heels. І на п'ятки вага тіла йде. Big. Великий. Go on your heels. На п'ятки. Come in. Назад. Go on your heels. І на п'ятки. And then carefully close. А тепер обережно ноги приставляєте. It's late at night. You come home carefully. Немов би ви пізно вночі Not додому повертаєтеся, waking anybody up. щоб нікого не розбудити. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Готові? 1. 1, Heels. п'ятки. 2. 2, Heels. п'ятки. 3. 3,
Heels. П'ятки. Careful. Silent. Тихо, тихо. 4. Heels. П'ятки. And try to be upright and breathe. І намагайтеся A прямо little стояти і дихати. Невеличкий крок. Have your arms next to the body. Руки біля тіла. Have your arms horizontal. Руки в горизонталі. Have your arms next to your body. Руки біля тіла. Go to the horizontal in 3 steps. А тепер в 3 кроки у горизонталь виходимо. 1, 2, 1, 3. 2, 3. And back to the vertical in 3 steps. І назад 3 кроки. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Okay. And relax to a step backwards, if possible. Розслабтеся, якщо можна, крок назад. So, зробіть. and feel your weight on your heels. Вага на п'ятках. Vertical. Вертикаль. 1, 2, 3, and now that's 4. Це 4-й крок. And again, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4. 4. So if you count the starting point, it's 4. Huh? Clear. Тобто, якщо рахувати те, A що little step backwards, початок, то це steps, 4 кроки. and do Крок the назад, whole якщо movement можете, on the назад. heels. І вага на п'ятках увесь On час. the heels. На п'ятках. 1, 2 on the heels. На п'ятках. 3 on the 3 heels. на п'ятках. On the heels. 4 на п'ятках. 1 on the heels. 1 на п'ятках. On the heels. На п'ятках. On the heels. На п'ятках. On the heels. На п'ятках. Do you remember the steps? Пам'ятаєте кроки? 1, 1, we just ended. 2, 2, 3, 3, 4. 4 Silent. і тихенько назад. So here the 1 is the jump. 1 – це стрибок. Once again. Ще 1, раз. 1, heels. п'ятки. 2, 2, heels. п'ятки. 3, 3, heels. п'ятки. Heels. П'ятки. Great. Do you think you manage to do this together with the arms? Думаєте, ви впораєтеся зробити це разом з руками? Don't worry, we only do it when the arms come back. Не переймайтеся, ми просто це робимо, а руки якось самі повернуться. Because Eurythmy likes contradictions. Тому що евритмія, вона любить протилежності. 1, 1, heels. п'ятки. 2, 2, heels. п'ятки. 3, 3, heels. п'ятки. 4, 4, heels. And now, п'ятки. А тепер 1, 1, heels. п'ятки. Arms come down. 2, Руки опускаються. feet become 2, wide. Heels. широко розведені. Arms come down. І п'ятки. 3, Руки вниз. 3, legs come in. Heels. ноги всередину повертаються. І тихенько, тихенько. 4, Heels. п'ятки.
And don't forget, Eurythmy is all about having fun. І евритмія – це просто веселитися. So if you are totally confused, laugh. Тобто, якщо повністю зараз загубилися в цих жестах, можна посміятися з цього. Heels, П'ятки, heels, п'ятки, heels, п'ятки, heels. Are you ready? п'ятки. Готові? Heels, П'ятки, heels, п'ятки, heels. п'ятки. Silent. І тихенько. Heels. П'ятки. And breathe. І дихайте. Do you feel your feet, your body? Відчуваєте Did you keep your п'ятки, inner smile? тіло. Ви внутрішньо посміхалися весь цей час? All these exercises are just about I stay with myself, I stay relaxed. Усі ці вправи спрямовані на те, щоб залишатися з собою, залишатися розслабленим. And to comfort us, Anastasia will now accompany this simple movement with a few tones. She will sing for us. А зараз Анастасія заспіває кілька звуків для цих жестів для нас. П'ятки. Thank you, Anastasia. Дякую, Анастасії. Can we do it one more time before we sit down? Давайте ще раз зробимо, а потім сядемо. And you, dear friends, just stay relaxed and enjoy Anastasia's voice. Будь ласка, залишайтеся розслабленими і насолоджуйтеся голосом. Relax. Розслабтеся, дихайте. Stand upright for a moment. Залишайтеся трішечки стояти рівно. Let quiet return. І спокійно приходите до себе. Sense if it's difficult to maintain uprightness or if you feel help. Відчуваєте, чи важко зараз стояти, чи потрібна допомога, щоб прямо стояти? How do your eyes feel? Як почуваються ваші очі? How do your feet feel? Як почувають себе ступні?
how light or how concentrated is your breath. Наскільки ваше дихання легке чи сконцентроване? And just take along what you feel when you sit down slowly. І з собою ви берете те, що ви відчуваєте, коли тихенько сідаєте. And enjoy once again Anastasia singing. І насолоджуйтеся, як Анастасія співала. Just inwardly. Yeah? Just Внутрішньо. what do you remember? What lives in your body? Що у вашому тілі живе з цих звуків? What kind of mood do you meet in your body? Який настрій потрібен для вашого тіла? What kind of comfort is present? Чи є там щось, що затишок дає? Or how would you name what you feel? Чи якось інакше ви це можете назвати? How much inner movement is allowed? Скільки внутрішнього руху може бути у тілі? What's the quality of the movements you might be able to sense? Яка якість тих жестів, які ви можете відчути? Can you connect with them? Ви можете з ними зв'язатися? Just try. Просто намагайтеся. Yeah, I invite you to relax even a little bit longer. І я запрошую вас розслабитися ще довше. Maybe you Відпочити. notice that these exercises actually work in a way with the body that it does not push yourself into the body, but in a way, it invites somehow to arrive or to be welcome or feel connected. So, and don't expect that you really feel it consciously, but if you notice moods which go into this direction, take serious what you feel. І, можливо, ви відчуваєте, що це такі вправи, які не втискають вас, немовби, у ваше тіло, а немовби запрошують вас бути присутнім у своєму тілі. І намагайтеся оці відчуття відстежити. Чи є такі відчуття? We say goodbye, and we will continue working on these exercises in this series of live streams, and we look forward to be able to be allowed to work with you again. І ми прощаємося із вами, кажемо вам до побачення. Будемо продовжувати ці серії вправ. I say thank you to Anastasia, and I will play again her song about eternity. Bye bye.